ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி லேர்ன் கம்ப்யூட்டர் ஈஸிலி சேனலில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்போர்ட்டிங் மெட்டீரியல் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து எல்லா சாப்டர்ஸோட 1 மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்கும், புக் பேக் கொஷின்ஸ் இருக்கும். அதோடைய ஆன்சர்ஸ்லாம் லாஸ்ட் பேஜில் இருக்கும். பட் லாஸ்ட் பேஜில் வந்து சாப்டர் 1ஓட ஆன்சர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமைனிங் ஆன்சர் வந்து ஐ வில் அப்லோட் லேட்டர். அதுக்கடுத்து 2 மார்க் கொஷின்ஸையும் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே புக் பேக்கில் இருக்க 1 மார்க் கொஷின்ஸ் தான். ஸோ ஆன்சர் பேஜில் வந்து சாப்டர் 1க்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ்க்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். 2 மார்க், 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ சாப்டர் 1ல் மல்டிமீடியா இருக்கு இல்லையா, அந்த மல்டிமீடியாவில் 5 கொஷின்ஸ் இருக்குது, 2 மார்க் கொஷின்ஸு. அந்த 2 மார்க் கொஷின்ஸ் அதோடைய ஆன்சர்ஸும் இருக்குது. ஸோ மல்டிமீடியானா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதலாம், லிஸ்ட் அவுட் த மல்டிமீடியா காம்பனன்ட்ஸ்னால் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப ஷ்ரிங்க் பண்ணி இருக்குது. ஸோ ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ பாருங்கள், இன்ட்ரொடக்ஷன் டு பேஜ் மேக்கர் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ஸு. அதே மாதிரி எல்லா 2 மார்க்ஸும் இருக்குது அந்த லெசன்ஸில். அதே மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். அது சாப்டர் 3 இன்ட்ரொடக்ஷன் டு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதில் 10 கொஷின்ஸ் இருக்குது. தென் சாப்டர் 4 பிஹெச்பி இருக்குது, ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ப்ரீ ப்ராசஸர். ஸோ பிஹெச்பின்னா என்ன ஒரே லைன்லேயே எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கமெண்ட்ஸு, போர் ஆப்ரேட்டர்ஸ், எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் சாப்டர் 5ல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அரேஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அரேஸ்லாம் மொத்தம் 5 கொஷின்ஸ் இருக்குது. இல்லை அரேன்ற கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் அன் அரே, அந்த கொஷின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் 6th சாப்டரில் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் பிஹெச்பி எல்லா சின்டாக்ஸையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர். அதோடைய சின்டாக்ஸு, ப்ரோக்ராம் அவுட்புட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 8. சாப்டர் 8 ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. வேலிடேஷன் இம்பார்ட்டன்ட், பேசிக் HTML ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் சாப்டர் 9 கனெக்டிங் பிஹெச்பி அண்ட் MySQL. அதில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் SQLi ஃபங்க்ஷன், MySQLi ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் 10ல் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் இருக்குது. வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்குன்றது இம்பார்ட்டண்ட். காமன் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் 11 நெட்வொர்க் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ். அப்புறம் சாப்டர் 12 DNS, டொமைன் நேம் சிஸ்டம், IP அட்ரஸ், URL, zone எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். தென் சாப்டர் 13 நெட்வொர்க் கேபிளிங். Write a note on coaxial cable, what are the uses of USB cables, important, crimping tool, twisted pair cables, sham connector. And next chapter 14 open source concept, trace file na important, OpenNMS oda short notes ரொம்ப important. ஸோ இந்த வீடியோவில் எல்லா ஆன்சர்ஸுமே இருக்கும், ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தென் சாப்டர் 15 இ-காமர்ஸ் லெசன். இ-காமர்ஸ் லெசன்ஸில் அந்த 2 டிஃப்ரென்ஷியேஷன், அவுட் சோர்சிங்னா என்ன அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். தென் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சாப்டர் 16 அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். அதே மாதிரி மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட், மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்டோட டிஃப்ரென்சியேஷன் 1 லைன்லேயே இருக்குது. பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் அமௌண்ட், பேமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹை வேல்யூ ஆஃப் அமௌண்ட் அதுவும் இருக்குது. கிரெடிட் கார்டு ஷார்ட் நோட் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 17 இ-காமர்ஸ் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம், அதோடைய 1 வேர்ட். அண்ட் தென் சாப்டர் 18 எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச், EDI லெசன்ஸில் இருக்க 2 மார்க் கொஷின்ஸ். தென் பார்ட் 3ல் மல்டிமீடியா லெசன்ஸ். அதே மாதிரி ரைட் ஃப்ரம் சாப்டர் 1ல் இருந்து லாஸ்ட்டு சாப்டர் 18th சாப்டர் வரைக்கும் இருக்க 3 மார்க் கொஷின்ஸோட ஆன்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட், இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின். நெக்ஸ்ட்டு டூல்ஸு. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தென்
how do you rejoin split blocks, what is the use of master page எல்லாம் important. Next, introduction to database management system ஓட 3 mark questions. Discuss on cardinality in DBMS, அதுவும் important. 5 privileges available in MySQL for the user. Next, chapter 4, PHP, hypertext preprocessor. So, hypertext preprocessor and types of data, different data types ரொம்ப important. Syntax of PHP is also very important. Next is chapter 5, functions and arrays in PHP ஓட 3 mark question. Syntax for defining a functionsலாம் கூட important தான். ஸோ லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம்க்கு ஹரிபரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சின்டாக்ஸ், இஃப் எல்ஸோடையது, ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் 7, லூப்ஸ் இன் பிஹெச்பி. டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வைல் லூப் அண்ட் டூ லூப் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். In chapter 8, forms and files, difference between post and get method, இதெல்லாம் ரொம்ப important. Different file handling task is very very important. In chapter 9, connecting PHP and MySQL, அந்த chapter உடைய அந்த lesson உடைய 3 marks. Then chapter 10, introduction to computer networks. List out the benefits of social networks is too important. Then layers available in TCP IP reference model, அதுவும் important question. அடுத்து chapter 12, DNS domain name system, அதோடையது. அடுத்து network cabling lesson. Components involved in Ethernet cabling ரொம்ப important. அதுக்கு முன்னாடி write a short note on RJ45 connector, that too is very important. Types of fiber optic cable. அடுத்து open source concepts, அந்த lesson உடையது. Then chapter 15, e-commerce. E-commerce, explain B2B in e-commerce. It's very important question. Then go with chapter 16, electronic payment system. Chapter 17, e-commerce security system. Write a note on asymmetric key encryption, அது important. Write about plain text and ciphertext. Then chapter 18, electronic data interchange, EDI. அடுத்து 5 mark detail answers. Starts from chapter 1ல இருந்து எல்லா detail answerமே இருக்குது. இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டீம் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. டீட்டெயில் ஆன்சர்லாம் எதுவுமே விடாமல் இந்த நோட்ஸையாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி எழுதிக்கலாம். டிஜிட்டல் ஃபைல் ஃபார்மேட், வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாமே. தென் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு பேஜ் மேக்கர் டூல்ஸ், அதில் வந்து பேஜ் மேக்கர் டூல் பாக்ஸ் டூல்ஸ் ட்ரா பண்ணி அதோடைய யூசஸ் எழுதணும். Write the steps to draw a star using polygon tool. Very very important question. Next, chapter 3, introduction to database management system.
அடுத்து சாப்டர் 4 hypertext preprocessor. இதில் டேட்டா டைப்ஸ் கொஷின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை விட ஆப்ரேட்டர் தட் டூ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்ரேட்டர் எழுதணும், அதோடைய நேம் எழுதணும், அதோடைய எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர், இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர், ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேட்டர் எல்லாமே எழுதணும். தென் சாப்டர் 5 ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அரேஸ் இன் PHP. Indexed array and associative array. Chapter 6 if else statement. அதோடைய syntax and its example, explanation, output. Switch statement 2 is very important. Chapter 7 loops in PHP. இதில் ஃபார் லூப்பும் இம்பார்ட்டன்ட், ஃபார் ஈச் லூப்பும் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து யூஸிங் வைல் லூப் அண்ட் டூ லூப் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் சேம் கோடிங் தான் வரும், ஒரே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வைலுக்கும் டூ வைலுக்கும். தென் சாப்டர் 8 ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Chapter 9 connecting PHP and MySQL. Then chapter 10 introduction in computer networks. Explain the uses of computer network. In chapter 11 network examples and protocols. இதில் OSI model with layers, so அதுவும் important. Next TCP IP and OSI reference model. Chapter 12 DNS. Explain how DNS is working. That question is very, very important. Then chapter 13 network cabling. Components used in Ethernet cabling. Types of network cable. ரொம்ப important. Chapter 14 open source concepts. 2 detail answers இருக்கு. Chapter 15 e-commerce. And explain any 5 revenue models. அதுவும் important. Traditional and e-commerce ஓட differentiation is important. Chapter 16 electronic payment system. Internet banking and mobile banking. அதுவும் important. Chapter 17 e-commerce security system. At this chapter 18, last chapter, electronic data interchange. EDI. Up to this, the chapter 18 gets over. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.